Hello, andũ aitũ mũrĩega, andũ aitũ a Gatundu North mũkĩrĩega, tũkwarĩtie na wa maitũ, twarĩkanĩra tũthondeke concept note ya gũcokia ũtonga wa Gatundu North. Na rĩu video ĩno-rĩ, ndĩrenda kũmuonithia maũndũ marĩa twaririe, ũrĩa tũngĩhota rebuild economy of Gatundu North. Ta ũrĩa mũkĩũĩ, Gatundu North kwĩ mathĩna maingĩ, mathĩna ma alcoholism. Ta rĩu kĩgerio kĩrĩa kĩrekirwo, kĩranyitirwo D theri. In fact, close to 85% ya arutwo arĩa mekire kĩgerio manyitire D. Nĩkĩ mategũthiĩ njohi mĩtaro-inĩ, nĩkĩ mategũthiĩ maũndũ marĩa mangĩ, na nĩkĩ mategwĩka maũndũ marĩa mangĩ moru. Rĩu reke tũcokanie ndundu, twĩcirie ũrĩa tũngĩthondeka economy ya Gatundu North, nĩgetha ciana citũ itige gũtuĩka frustrated. Nĩtugaga njohi nĩ kwaga gũkorwo tũgĩthiĩ kanitha, njohi nĩkĩ. No mũndũ atarĩ na ũndũ wa gwĩka-rĩ, atarona rũciũ-rĩ, nĩkĩ ategũthiĩ njohi-inĩ, akĩona makari makĩhĩtũka na ndakerirĩria one agĩe yake-rĩ, nĩkĩ ategũthiĩ macohi-inĩ, nĩgetha ahote gũkoma. Nĩgetha tũnine ũhoro ũyũ-rĩ, no tũcokirie economy ĩrĩa yarĩ matuka-inĩ ta Kairi, Magumu, Ngorongo, Kanjungu, Mũiri na kũrĩa kũngĩ. Tũhote gũtua matuka macio active, nĩgetha economy ĩcoke. Na tondũ atumia nĩmarutaga wĩra mũnene wa gũkama, wa gũkũria irio, ngwacĩ, ndũma, matharũ, na mangĩ maingĩ nĩmũmoĩ-rĩ, tũngĩ move the next stage-rĩ, yũthi ĩno ĩthondeke iwanda cia gũ process-rĩ, nĩkĩ tũtekũmeheria macohi-inĩ. Rĩu reke tũgĩthome ĩno nyandĩkĩte na Gĩthũngũ. Restoring and building the economy of Gatundu North. 1. Create micro manufacturing hubs. Rather than large industrial zones, we should create a network of decentralized cottage industry that allow women and youth to produce goods like processed agricultural products without abandoning their social domestic safety nets. We could turn the dead shopping centers like Kairi, Ngorongo, Magumu, Mũiri, and Kanjungu into manufacturing hubs for avocados, macadamia, passion fruit, pineapple, maize, beans, and milk into manufacturing hubs of different products, from hairsprays, soaps, cooking oil, yogurt, fruit juice, fruit jam, fruit puree, and all that. We could also turn sweet potatoes into crisps and arrowroots. And technology for doing all this is available on YouTube. You don't have to buy it. All you need to do is sit with a young man and you go through the YouTube channel to see how avocado oil is made, how avocado shampoo is made, and all that. And how we can also help our youth is to get their products registered at the Kenya Bureau of Standards, because they don't have the knowledge to do so. With me here, I'm having a coconut water product. This coconut water product is made in Thailand
but sold here in the United States, in New York. The product is called Vita Coco, cocoa water, and it's saying the cocoa water is hydrating, goodness, it's refreshing, tropical taste, and perfect for workouts, smoothies, rough mornings, and more. So what I'm simply saying is that we can pack our passion juice into such extra packs. A packet like this maybe is costing $1.2 or even $2. So if we used our knowledge to help our youth pack our pineapple, pack our passion fruit into making juice, and then we can help with selling it in Nairobi and selling it at prices that can benefit them. And this way, we shall keep them out of alcohol. We shall keep them out of the road and all that. And I might tell you one day, as I was going home, I saw a mother, holding his son tightly, and I think he had gotten him from a drinking spree. That image of the mother has never escaped me. If the son had spent overnight at a small factory in Moiri making avocado cooking oil or avocado shampoo or avocado lotion, he wouldn't have been held by his mother. And we people who are blessed with juicy, we should come out and help. The other thing I want to show you is this small container of Activia. This is a product of, is a yogurt product which is made from milk. You know we produce a lot of milk which is extracted from us. Tũgatuĩka njaguti cia kũrĩmĩra arĩa angĩ, magathiaga gũthondeka mbeca na thithino itũ. Nĩkĩ tũtangĩ encourage matũra maitũ mathondeke ndĩri irĩthondekaga yogurt teno, irĩthondekaga sugar free yogurt, irĩthondekaga indo ta ici. Ta rĩu rĩmwe njikarĩte nyũmba-inĩ nĩndatuĩkaga frustrated nĩ kuona advert ĩmwe ya TV ĩkĩ-advert radio program yao. Radio program yao yakinya kwanĩrĩra ũhoro wa radio, bata wa radio program yao kũrĩ gĩkũyũ-inĩ mũtumia onanagio akĩina ndaci enyitĩrĩire rũnyondo rwa ng'ombe, na mbica ĩyo ndĩrĩ yanyuma kĩongo, tondũ mũtumia mũgĩkũyũ kĩrĩa kĩngĩmũinia ndaci no rũnyondo rwa ng'ombe. No tũmũ-liberate, tũngĩcoka na mĩciĩ arĩa twathomire food science, tũcoke matũra-inĩ, tũcoke Kamwangi kana Ngorongo, rĩu thitima nĩciokire, nyũmba ciĩkuo, twambĩrĩrie process iria rĩu rĩtuĩke ta kamũkebe gaka ka yogurt. Koguo ũrĩa ndĩramũthaitha andũ aitũ mwĩta professionals cia Gatundu North, arĩa mwĩ active na arĩa mwĩ retired, mũcokanie ndundu, muonanie ũrĩa tũngĩka nĩgetha iria rĩu tũkamagwo. Ta rĩu nyonaga kĩbaũ kĩ harĩa kĩnene harĩa Ngorongo haitũ kĩandĩkĩtwo empowering farmers. Empowering farmers kana nĩ kũmatua ngombo. Iria rĩrĩa warĩhwo no ũhote kũgũrĩra mwana waku laptop. No tũngĩambĩrĩria kwĩ-processera iria rĩrĩ tũrĩtuĩke ciana iria ona icio iranyitire ndi
nĩkuona mawĩra factory ici na ihote kũruta wĩra na ihote gũthũkũma na tũteithanie kũhũthĩra kũgũrĩra ciana citũ laptop na thimũ iria irĩthomaga nacio CBC, ona tũhote gwaka tũnyũmba twega tũrĩa mwana arĩhotaga gũthomera hwaĩ-inĩ, tũhote kũgũra tũmetha twega tũrĩa mwana arĩhotaga gũthomera hwaĩ-inĩ. Ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ-rĩ, nĩ tũkorwo na integrated value chains. Shift from selling raw produce like coffee or tea to local secondary processing. This will ensure that value-added profits remain within Gatundu North rather than leaking to external brokers. Our local factories, such as Bushana, Kiriko, Gatukuyu, would be encouraged to form a consortium to process coffee. Tea buying centers would be transformed into processing spaces for harvesting the tea. Ndathoma history ya gũkũ ya ũrĩa crop sharers mekaga-rĩ, ndonire model ĩyo nĩyo ya transfer kũrĩ arĩmi aitũ a kahũa, arĩmi aitũ a macani, atĩ matingĩhota kwĩyendagĩria indo no mendagĩrie thirikari, nayo thirikari ĩkamenderia ĩkamarĩha ũrĩa ĩkwenda. Difference ĩyo-rĩ na sharecropping ĩrĩa yekagwo gũkũ na kũu hĩndĩ ĩyo kwarĩ hĩndĩ ya slavery nĩkĩ? Rĩu ũkona andũ aitũ matũire me njaguti cia wĩra. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo nĩ gũ-create infrastructure of solidarity. We need to make permanent trading sanctums instead of temporary stalls prone to demolitions. The county should design permanent marketplaces that offer legal protection, access to clean water, and solar power. The business collective encourage the formation of cooperatives grounded in relationality rather than capital alone. These collectives will share trade secrets, mutual mentorship to ensure that if one trader thrives, the entire market gains. Tarĩu ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twakũraga Cementes twĩ high school-rĩ, cooperatives ciarĩ very powerful, na nĩ ũkũririkana ũrĩa ciarĩ na mĩbango, gĩthomo gĩkĩhingũrwo, ikarĩha, rĩngĩ nĩ mathiaga kĩmera gĩkĩũru, makarehe mboco na mbembe, maũndũ magagĩũka mokĩte o wega, andũ magagĩtiga kũũta mũno. No cooperatives icio nĩ ciokire igĩthogothwo, tũkĩrwo model ĩyo ti njega, tũtuĩke neo-rebels, na mũndũ wĩtagwo Ndwĩga warĩ minister wa cooperative-rĩ, nĩarutire wĩra ũtarĩ mwega, tondũ ona rĩrĩa okire Gatukuyu kwaumire haro nene mũno. Nĩmũkũririkana ũrĩa ithe ciarũire Gatukuyu ĩkĩamũkana na kũu. Tũkwenda tũcokie mbara nginyo, twĩcirie ũrĩa tũngĩnyitanĩra maũndũ, tũhote gũcokia ma-cooperative ma youth, nĩgetha tũhote kũnyitanĩra, tũkũre hamwe, tũhote gũteithania, nĩgetha mũrigo ũyũ ũhũthe. Tondũ twathiĩ twĩ wika, tũrĩkomaga, toguo wa maitũ akũnjĩraga, harĩa mũrĩmo wa magumu hetagwo Gariri, tondũ mĩrethi yoima nĩho ĩthiaga gũkoma mĩtaro. Rĩu na ithuĩ-rĩ, tũhonokie youth itũ kuma Gariri icio, kuma ndĩa-inĩ, kũrĩa mathiaga ndĩa-inĩ cia Chania, kũu moimaga kuohora roko-rĩ, no tũmonie atĩ, tũmathondekere youth, no macĩbage kĩbaũ,
Tũrĩa atumia macĩbaga kĩbaũ, makagũra thaburia, makagũra ikombe, makagũra indo cia nyũmba nĩgetha mahote gwĩkũria. Ona gũtuĩka he mũtumia ũramahunjĩria akamera atĩ atumia matiagĩrĩirwo gũteithagĩrĩria arũme ao na maũndũ ma nyũmba-rĩ, tũgwĩka atĩa tũtarĩ na ngwatanĩro na maũndũ nĩ maritũhire? Financial restoration. Hybrid credit system creates financial interface in which traditional chamas, informal saving groups can serve as collateral for formal low interest development loans. Nũĩ ũngĩthiĩ bengi na ũthiĩ microfinance kuoya mbeca nũĩ thogora wa rũni rũu. Ta rĩu nĩ nyonaga arĩa moyaga marũni macio thutha wa gũtua macani mendaga kũrĩhwo kinya noti, ũkonaga mũndũ payslip yake ya macani ĩroka noti. Nĩkĩ? Tondũ interest rate cia marũni macio-rĩ ci igũrũ mũno. Tũngĩmateithĩrĩria atĩa mahote gũthondeka development loans itarĩ cia goro na itarĩ cia kũnyanyasa? Na nĩguo ndamwĩra models icio cia kahũa na macani ciathondeketwo kuma sharecropping ĩrĩa mũndũ amumunyagwo hinya wa mwĩrĩ wake agathũkũmĩra mũndũ mũrĩmi. Na legal recognition of agency. Move away from poverty alleviation toward investment in agency. This means the local government recognizes that informal land and store usage as valid economic assets. Duka, thoko, irecognizewo atĩ nĩ valid spaces of investment. Tũtigage gũikara tũkĩherithagio tũgĩkagwo maũndũ moru. Educational academies of possibility. Nĩtũrona nama kũringana na ũguo ndamwĩra nĩmũreyoneire resort iria ironire cia Gatundu North atĩ tiga St. Francis na Kairi High, andũ acio angĩ othe marĩ na D. Tũngĩthomithia atĩa gĩthomo kĩa academic possibility? To renew the economy, the youth must see the local landscape as a site of innovation, not a place. Indigenous technology labs, vocational training that prioritizes the Juakari spirit or the spirit ĩrĩa tũkoragwo nayo, the spirit of ability to fix, ability to adapt, create with limited resources, combined with modern digital literacy. Mangu Polytechnic, Tuaba Polytechnic, na iria ingĩ, they should be encouraged to digitize this spirit of self-reliance, ability to fix, adapt, and create. Tondũ anake acio-rĩ, ti kwĩremwo meremetwo, ti gũkorwo makoragwo me igũta, nĩ makoragwo makĩruta no marute wĩra. No moka marora-rĩ, marora nĩmoka gĩcagi na V8-rĩ, makona magakua ngoro. Moka mona ũrĩa ona mũtiraria Gĩkũyũ mathiko-inĩ-rĩ, magakua ngoro, makona kũu tũtigakinya. Nĩkĩ mategũthiĩ kũhũra gĩkombe mũndũ akome toro? Mũndũ acoka ona arora atũire akomaga kanyũmba karĩa akire arĩkia kũgimara-rĩ, nĩkĩ gĩtegũtũma agakahũre gĩkombe? Ũguo-ĩ, rekei tũgerie kũma-understand na ũrĩa tũngĩmacokia na mũciĩ nĩ kũmacokeria gĩthomo, ma-educate-rwo kuga polytechnic icio, monio nacio atĩ maũndũ marĩa mekaga no matuo digital literacy. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ intergenerational mentorship.
to invite elders into retired professionals na professionals arĩa me wĩra, experienced traders, na students iria ciuma university to act as mentors for young people and women in our villages. This will bridge the gap between historical resilience and modern markets. The core philosophy for rebuilding Gatundu North is not about bringing in external solution. It's about granting spatial and great and legal permanence to the sophisticated systems of self-reliance that people have already built in the face of hardship. It is a transition from an economy of survival to an economy of sovereignty. The overall outcome of the project will be a healthy, youthful population and improved well-being for men and women. It will also contribute to the enhancement of democracy at the local and national level. Niĩ na mĩaka yakwa-rĩ, nyonete President Kenyatta mũkũrũ, Moi, Kibaki, Uhuru Ruto, na rĩu ona ũrĩa ũngĩ ũgũka-rĩ, nĩahopu Ngai nĩekũndathima. No masses mangĩkorwo matarĩ na ũũgĩ, masses mangĩkorwo mathithĩte hapu, tũrĩkoragwo na atongoria matarĩ na mĩbango mĩega. Ũguo-rĩ, gĩtiribũ-inĩ gĩkĩ-rĩ, reke tũbange ũrĩa tũngĩ implement concept note ĩno, ũrĩa tũngĩthondekaga kayogati. Na tondũ gũkũ ndĩraikara gwĩtagwo rural Arizona-rĩ, nĩndĩrona cottage industries iria andũ methondekagĩra, cottage industries iria andũ methondekagĩra, kuma njamu, kuma kilts, indo nyingĩ mathondekaga, na maikaraga icagi-inĩ ciao, magathiĩ market, magatwara ũkĩ. Ũguo-rĩ, development ĩno tuonagia ya njunju-rĩ, niĩ ndiũĩ kũrĩa yoimire. Reke twambĩre tũcoke mbarangi-inĩ tũthondeke economy. Nĩ ngatho nyingĩ mũno andũ a Gatundu North profession, ndĩna homa na ndikũhotaga kwaria wega, no mũthikĩrĩrie paper ĩyo nĩndamĩtũmĩra wa maitũ na nĩegũshare na inyuĩ, mũmĩthuthurie muone ũrĩa mũngĩka. Tũtigage kuona andũ aitũ tarĩ gũtũrĩka, tarĩ ũrimũ, tarĩ kwĩremwo. Aca, na kũu thĩiniĩ wao-rĩ, they are wounded, they are stigmatized, they are marginalized. Thengiũ mũno, twĩ hamwe na mũthiĩ YouTube channel yakwa Mary Njeri Media, nĩmũkuona maũndũ marĩa maingĩ njarĩtie mamwe na makoniĩ Gatundu North. Nĩ thengiũ mũno andũ aitũ, ũũgĩ wĩ mbere ya hinya. Thengiũ.